We call it disc, intervertebral disc. It's like a shock absorber. We all know the importance of shock absorber in cars. If one of the shock absorber is not working, what will happen? So you hear yes. So if you lift heavy objects and you didn't straighten your back, what happens is that shock absorber usually it it blows out. Nígbà tí fèrè bá bẹ́, tó bá dẹ̀ ti blow out báyẹn, ó máa tẹ àwọn iṣan tá à ń pè ní nerve, á tẹ̀ wọ́n mọ́lẹ̀. Á wá bẹ̀rẹ̀ ríro tó máa lágbára. Lára àwọn ọ̀nà tí Ọlọ́run fún wa máa ń protect irú ẹ̀ tí irú ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ sí, ó ní kí àwọn ẹran ara tó wà lẹ́yìn kí wọ́n le gbandi. Àwọn àdàgbà tí ẹ̀ ní muscle spasm. Tí àwọn ní bọ́ọ̀lù wọn pè ní muscle pull. Àwọn ẹran ẹ̀yìn wọn wá le gbandi, wọ́n le burúkú. Ìyẹn ló máa ń fàdé pé tí irú ẹ̀ bá ṣe tó ṣe lẹ́ẹ̀kan náà, ó ṣe máa ṣẹ̀yìn ni. Kò ní lè move. Kò tó bẹ́ẹ̀ tó bá fi move ẹkún lẹ́rìí lójú ẹ̀. It's a protective means tọ́nà bá ti ṣe síbẹ̀. A mọ ìyẹn tó báyìí títí tẹ́ẹ̀fì rí ibi tí ẹ fi ẹ̀yìn ẹ̀ lé tó bẹ̀rẹ̀ sí máa gbà kú. Ìyẹn máa ń ṣẹlẹ̀. Àwọn tí mo dárúkọ yẹn tí ò bá ṣe wọ́n rí á ti ṣe nǹkan tí ó wà nítòsí wọn torí irú iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe. Nígbà míì dẹ̀rẹ̀ ríro tá à ń sọ yìí ó máa ń wà gradual. Ara máa ròyìn wẹ́rẹ́. Àwọn máa wọ́ sí a máa pọ̀ sí. Wọ́n á fún lóògùn, lóògùn yẹn á bẹ́tà, á tún padà. Torí pé tó ń fa ọtí kúrò mẹ́. So eléyìí ó máa ń ṣẹlẹ̀ dáadáa. Nígbà míì ẹni tó nírú nǹkan báyìí á sọ fún yín pé ríro yẹn ó máa ń wá látẹ̀yìn báyìí. Ẹlòmíì á fọwọ́ kan ìdí, ẹlòmíì á fọwọ́ kan òkè ìdí, á ní ó wá sí tan. Ríro yẹn á ní ó wá sí tan. Ó wá dàbí ìgbà tí wọ́n ń gbà ní ámà níta. Ẹlòmíì á sọ pé ó dàbí ẹni pé ìtàn fẹ́ fàya. Ó máa ń kúrò ní ẹ̀yìn ó wá sí tan. Nígbà míì á kúrò ní itan á dé ẹsẹ̀. Nígbà míì á kúrò lẹ́sẹ̀ á dé abẹ́ ẹsẹ̀. Ó ṣe máa ń rìn káàkiri nìyẹn. So what we are saying is the low back pain can radiate from the back to the thigh, to the leg, to the foot, so that the person will be feeling pain. Some will tell you that while they are sleeping at night, they can't sleep well because they are having muscle pull every time. Ríro yìí ó tún máa ń yàtọ̀ síra wọn nígbà míì. Ẹlòmíì á sọ fún yín pé òun lè jókòó. Tóun bá jókòó, òun máa wá ibi tó rọrùn ni. Tó bá jókòó díẹ̀ báyìí, á sún báyìí. Tó bá á tún sún báyìí. Torí pé àti ìdí àtẹ̀yìn nígbà tí iná ń jó bẹ́ẹ̀ ni. So ó máa ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ìjókòó ò ní rọrùn. Ẹlòmíì dídúró ni ò rọrùn. Tó bá dúró pé kò ń dúró straight, wàhálà ni. Àfi kó bẹ́ẹ̀dì ẹ̀yìn báyìí. Tó bá wá ń rìn, àfi kó bẹ́ẹ̀dì ẹ̀yìn yẹn ni ó lè rọrùn. Tó bá fẹ́ rìn straight, wàhálà ni. So nígbà míì ẹni bí a sọ fún pé láti rìn láti bí jáde sí kúrò nínú tẹ́ǹtì yìí. Ogun ni o. Ibi tí náírà máa pọ̀ dé. So oríṣiríṣi ọ̀nà báyìí ni ó máa ń ṣẹlẹ̀. Tó bá ti wá di pé ó ń di oorun lọ́wọ́ tí ò jẹ́ kẹ́ni ẹ lè sùn, wàhálà gidi nìyẹn. Ó dẹ̀ máa sábà ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹlòmíì kó máa ba múdù ẹ̀ jẹ́. Ìyẹn ni pé bó ṣe ń feel gbogbo wa ìbànújẹ́ ló máa wà torí pé kò mọ tó ń ṣòun.
bóyá kú ni ó jà sí ni o báyìí ni o bóun rọ lẹ́sẹ̀ ni o òun ò ní lè rìn mọ́ ni o wíńtí àlọ́ òun máa fi rìn ni o kò yé ádàgbèsè ayé rẹ̀. ó tún máa ń ṣẹlẹ̀ nígbà tó jẹ́ pé náà àwọn tí ó bá nínú nǹkan báyìí ẹ bá bèèrè lọ́wọ́ pé nígbà wo ni wọ́n ti súnmọ́ ìyàwó wọn kan yìí á ní kò tiẹ̀ dìde pàápàá ọ̀nà méjì ni ó lè jẹ́ ní tó ń bá yíyẹn ló fà ó dẹ̀ lè jẹ́ ìrònú ló fà torí pé tí nǹkan máa ń ṣèyàn tí ò mọ kí ni ìtọ́jú ẹ̀ ó dẹ̀ ti rìn káàkiri tó ń ronú pé ikú ti dé ara ò lè le àbí kó jẹ́ àìsàn yẹn fúnra rẹ̀ ló fà. a máa ń gbọ́ pajápajá lọ́dọ̀ tiwa tó jẹ́ pajápajá pọ̀ díẹ̀ màá ṣàlàyé nígbà míì nínú àwọn pẹ́ṣẹ́ǹtì wa tó máa ń wá wọ́n á ní pé ìtàn ń ta àwọn bí ìgbà tí wọ́n daka sí epo a ní tó mọ́ fíìlì yẹn ẹni náà sọ pé alágbègbè tí electric shock tó bá ń gbóhùn agbóhùn bì nígbà míì a máa gbóná ni gbígbóná yẹn tẹ́yìn bá fọwọ́ kàn kò ní gbóná o ṣùgbọ́n ẹni tó lára ó ń fìlì pé níbẹ̀ yẹn nígbà tí náà jó bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí ó nìkan ló lè fìlẹ̀ tẹ́yìn bá gbọ́ sí ẹ̀ lè fìlẹ̀ nìkan nígbà míì wọ́n sọ fún yín pé ibẹ̀ yẹn ó ti kú táìtáì ibẹ̀ yẹn tí bá fọwọ́ síbẹ̀ yẹn nígbà tí ò sẹ́ni bẹ́ẹ̀ so àárín inú àwọn patient gbà mí ìjọba bèèrè lọ wọn ní slippers máa ń jábọ́ lẹ́sẹ̀ àwọn bedroom slippers táwọn wọ̀ yìí ló slippers bá bá ìwọ̀ àmọ́ jábọ́ ẹlòmíì yóò ti jábọ́ lẹ́sẹ̀ á ti rìn jìnnà síwájú ó tó mọ̀ ìkó bàtà ti jábọ́. ó ṣe wà lóríṣiríṣi nìyẹn ó wá máa ń ṣẹlẹ̀ sẹ́lòmíì gbà míì níbi tó burú dé lọ́dọ̀ ẹlòmíì pé kò ní lè mú tọ̀ dúró kò ní lè mú pẹ̀ dúró lọ́dọ̀ ẹlòmíì dẹ̀rẹ̀ ẹ̀yìn nìkan ló ń dùn gbogbo nǹkan yòókù wà òkè so irú àwọn ní báyẹn ìtọ́jú wọn ó rọrùn tí ò bá ti gbogbo tí mo sọ tẹ́lẹ̀ tí ò bá ti mú lọ́wọ́ ìtọ́jú wọn rọrùn wọ́n tètè mọ́ get better ẹlòmíì lẹ́yìn ẹ̀ ó lè mọ́ rí pain yẹn mọ́ ẹlòmíì ó tún lè padà wá so depending on bó bá ṣe ló ń fà tó wá ló ń fà what are the causes of low back pain as I've said before that there's no category of human being that cannot have it all ages for small children a child that has just been born can have pain in the back. So, in the formation of human being, the spine, the bones of the back can be malformed. It can be malformed. Or there's a missing bone in the back. Ìtumọ̀ ẹni pé nínú ẹ̀dá ọmọ èdè èèyàn nígbà tí ọmọ èdè èèyàn tí Ọlọ́run bá ń pé gbogbo ẹ̀ Ọlọ́run bá fi àwọn ẹ̀kọ́ kan síbẹ̀ fún wa káwa lè rí nǹkan sọ̀rọ̀ ń pa ní ayé ìpẹ́ kọ́ bàbá fẹ́ dọ́mọ èdè èèyàn kò pé kò lè dá ó ti dá ọmọ èdè èèyàn tó pọ̀ tó pé ó wá fún àwọn kan lẹ̀ fún yín kẹ́ lè rí nǹkan discuss tó wọ́n máa ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ pé nígbà míì á bí ọmọ mi tó jẹ́ pé ọ̀pá ìyẹ́ àwọn igun ọ̀pá ìyẹ́ ó lè miss kíkan mọ́ sí bẹ́ẹ̀ nígbà míì ó lè pọ̀ ju iye tó yẹ kó jẹ́ lọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀rí ẹlòmíì márùn-ún lé ẹ̀kọ́ níbì kan á ní mẹ́fà bẹ́ẹ̀
So throughout English. Yes. You don't want to like this. Okay, we'll try. Since yesterday. So in the formation of human being, as I've said before, the bone can, if you are supposed to have a set of 5, like the place where we are talking now about now, the low back, you are supposed to have 5 bones there. Lumbar bones, lumbar vertebra. They are supposed to be 5. We see some people who have 6. Some, as I've said, they may be born with or 2. That is one. Another one is, you know, the bone of the back, they are like block. They're like a block. So just imagine that the block, the type of block that we use to build our house, there's a part of it, the other part is not formed. Ṣé tí mo sọ yín wa? Ẹ mọ block jẹ́ ojú méjì lónìí. Ó dàbí rectangle, ó lójú bí. So nínú formation, nígbà tó náà bá ní kẹ́ wọ́n dẹ́ nìyẹn. Páàtì kan ó wà ń bẹ̀, páàtì kò sí ń bẹ̀. Orí bẹ́ẹ̀. Nígbà míì, eegun tó wà lókè àti tó wà nísàlẹ̀ kò ní sí ṣọ́kà tó bàtà sọ yẹn kò ní sí bẹ̀. Eegun tó kà sàlẹ̀ wọ́n á jọ wá pọ̀ ni. How dàbí block? Eegun òkè àsàlẹ̀ á jọ wá pọ̀, wọ́n á jọ wá pọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà. Tó bá ti dé ẹni yẹn, bí ìlú wá pọ̀ ni. Kò sí ṣọ́kà tó wà láàrin yẹn. So tí àwọn kan tó dàbí abnormality la máa pè é kò jọ normal. It's not like a normal structure. So my elder brothers, what we are saying is, if during the formation of the backbone, some are supposed to be 5 in number, the number may be 6, as Allah wants it. Sometimes the bones, half of it may be formed. We call those ones hemivertebra. Half of it is formed, the other half is absent. Some, they are absent totally. That bone is not there. So instead of 5, there's 4. Then some, the bone above and below are fused together. So there's no shock absorber between them. So if you have a child that has this type of problem, when he starts to sit down and stand up and walk, pain will start. Because it's now putting weight on that part. It's not putting weight on that part. When the baby was lying down in the lap of the mother, he hasn't put weight there, so there won't be any problem. So that's one of the reasons why a small child can have low back pain. Another reason that is very common is infection. So a small child that is placed in the care of older people who also are infected with tuberculosis, they can transmit that disease to the child. So take for instance, maybe the mother of the child has died, and it's the relatives that take care of the child. But they themselves, they have disease that they are nurturing. So maybe the person has tuberculosis, or somebody around in the house has tuberculosis. So they pass it to the child easily because their immunity is still very, very, very young, very immature to resist that infection. So when the child has such an infection, it can affect all the body and can also affect the bone. So that is one of the reasons why anybody, a child, can also have low back pain. You can also have this low back pain by being involved in accidents. It may be accident at home. It may be accident, the normal motor vehicle accident. Or you are fighting somebody, wrestling, and that person threw you up and banged your back on the floor.
or you lift heavy objects and injure the structures in your back. Sometimes you may lift heavy object and it's the muscle that is torn. Àwọn ẹran ara wọ́n ń ya látara pé ó lè jẹ́ accident tàbí kí inú àwọn eegun tó wà lẹ́yìn ó kán, so kéèyàn ní pain, so ó lè fa àwọn eléyìí ó lè fa pain. Kòkòrò èyí tó common jù lọ́dọ̀ tí wọ́n ń bí most common infection here around this place that affects bone is tuberculosis. Tuberculosis it does a lot. It affects mostly the small children and the older people. Àwọn ló máa affect jù. So torí pé immunity wọn láti bá àìsàn jà, kòkòrò jà, ó kéré. But in recent times, ìgbà tí HIV dé, ó di pé kó máa affect àwọn ọ̀dọ́ náà. Tí ó affect ọ̀dọ́, àti ẹ̀rọ rí tó ti affect ọ̀dọ́ ní ìsìn, ó ti affect ọ̀dọ́ gan. Tí a ti wó egun ẹ̀yìn, á wó, ó lè wó bí méjì, mẹ́ta léra wọn. Tí a wá sùn lé níta ń pè ní spinal cord, á sùn lé mọ́lẹ̀. So ilé náà wà káàkiri. Nígbà míì, ó lè jẹ́ pé àwọn èròjà ara ni ò pé. Èròjà ara ò pé. À ń pè àìsàn kan ní osteomalacia. So ó ní í ṣe pẹ̀lú calcium. Ó ní í ṣe pẹ̀lú calcium. Òun náà máa ń dá wa lálẹ́. Tó máa ń da èròjà yẹn bá ti dàrú lára, ó máa ń fa irun tá à ń sọ yìí. Á jẹ́ kí àwọn eegun yẹn á lẹ, á dàbí biskit. Á dàbí biskit. Bí eegun ṣe le tó yẹn, ó lè dàbí biskit. Tó yẹ pé tẹ bá mú níjù, tẹ bá fi kún, á wọlé ni. Ordinarily kò dẹ̀ kí níjù wọnú eegun. So wọ́n rí bẹ́ẹ̀. Nígbà míì, jẹjẹrẹ ó máa ń dá wàhálà lẹ̀. Ó máa ń fa ọ̀pá ẹ̀yìn tó yàn. Lọ́pọ̀ sọ pé nígbà tí wọ́n sọ pé ọ̀pá ẹ̀yìn ló ṣe nìyẹn, ṣé ẹ̀yin mọ̀ bóyá jẹjẹrẹ ló wà ń bẹ̀? Àfáà kan torí rẹ̀ máa lè bí ti wá. Àfáà yẹn popular gan. Ọjọ́ náà lọ́hùn, wọ́n gbé bàbá yẹn wá bá mi. Wọ́n á ní ká lọ ṣe test kan pé test yẹn ní MRI. Wọ́n ti gbé bàbá yẹn káàkiri, wọ́n ti gbé wọn káàkiri. Ká lọ ṣe MRI. Test yẹn tán bá ṣe báyìí, bí ìgbà tí èèyàn rí àṣírí ilé ayé yìí. Ọlọ́run bá fagbára kékeré sọ́dọ̀ mi dé yẹn. Agbára kékeré ni o, kékeré ni. Ṣùgbọ́n bó ṣe wá kékeré yẹn, agbára tó lágbára ni. Torí wípé tí wọ́n bá ya fọ́tò yẹn dé, ẹ rí ẹran ẹ̀yìn, ẹ rí àwọn páìpù tó ń gbẹ́jẹ̀ lọ, tó ń gbẹ́jẹ̀ bọ̀. Ẹ rí eegun tó wà ní eegun yẹn máa rí. Gbogbo tó jẹ́ structure mẹ́gbẹ̀ẹ́ lè máa rí kedere ráì. Nígbà tí wọ́n wá wo test yẹn tí bàbá yẹn ṣe, wọ́n á rí pé jẹjẹrẹ ló wà ní ọ̀pá yìí bàbá. Wọ́n dẹ̀ ti ṣe oríṣiríṣi ìsámọ̀lẹ̀ Yorùbá láwà. Ìjàdá kẹ́mbẹ̀. Most especially, wọ́n fi pé torí pé àfáà àgbà ni bàbá yẹn, wọ́n ń sà sí bàbá yẹn. Wàhálàsì ọlọ́jọ́ ti dé ni. Torí pé ibi tí jẹjẹrẹ yẹn wà, ó lágbára díẹ̀, ó dẹ̀ ti tàn káàkiri. So ló ti pé lágbàlagbà, ẹ bá ti wọ 40 years, tí wọ́n bá bá ṣe, ó lè ṣọ fún orí àwọn specialist tí wọ́n yànnà náà dáadáa, tí wọ́n sọ fún pé kò free, kán dẹ̀ fi hàn, ká ṣàlàyé fún ẹ, it's your right. Tó bá ti sanwó consultation láti rí doctor, ó ṣàlàyé fún ẹ tó ń ṣe, ó fi hàn kó láyé ẹ. Tó bá possible gan kó ní kó kọ orúkọ àìsàn yẹn fún ẹ, kó lọ kà fúnra rẹ̀. Tó bá tiẹ̀ lè kà, àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ tó kàwé kan kà sí létí. It's your right. Èèyàn kì í lọ bá doctor
kó wá kúrò ńbẹ̀ kí wọ́n á bèèrè lọ́wọ́ pé kí ni wọ́n ló ṣe ọ́nà nígbà tí ẹ béèrè ọ̀dà ìwà burúkú ni ó ṣe pé èèyàn gọ̀ díẹ̀ because it is your privacy nǹkan tó ṣe yẹn privacy ẹ̀ ni tí ó jẹ́ pé tí dókítà yẹn bá dé àbọ̀dì ẹ̀ gbòmí tó bá gbọ́ ó lè gbé lọ sí court tó wá jẹ́ privacy ẹ̀ yẹn ìwọ́gbọ̀n tí wàá mọ̀ pẹ̀ ó béèrè so mo jẹ́ mo ṣe sọ jẹjẹrẹ ìgbà míì ó lè jẹ́ látara egun ọ̀pẹ́ yìí ló ti wá torí pé àwọn jẹjẹrẹ kan wọ́n wà ọlọ́run bá dá pé àtàrà egun ni wọ́n ti wá wọ́n pọ̀ lóríṣiríṣi wọ́n pọ̀ nígbà míì ó lè jẹ́ látara àwọn iṣan bíi páìpù tó supply egun yẹn ní ẹ̀jẹ̀ ni jẹjẹrẹ yẹn ti wá àwọn yẹn náà pọ̀ lọ nígbà míì ó lè jẹ́ látara àwọn nerve tó supply egun yẹn ní jẹjẹrẹ yẹn ti wá àwọn yẹn náà bẹ́ẹ̀ nígbà míì jẹjẹrẹ yẹn lè jẹ́ látara spinal cord fúnra rẹ̀ tá a bá pa ẹran àwọn pẹ́ kíkà mọ̀dùmọ̀dù tá a máa rí inú egun ẹ̀pá yẹn ó lè jóun fúnra rẹ̀ ní gbọ́gbọ́ inú egun yẹn wà eléyìí inú ọ̀pẹ́ yìí eléyìí wà eléyìí continuation brain ni continuation brain inú ọ̀pẹ́ yìí ò ní tí mo sọ yìí òun fúnra rẹ̀ ó lè jóun gan lórí jẹjẹrẹ yẹn wá ọ̀nà agbára ọlọ́run jẹ́ pé jẹjẹrẹ yẹn lára spinal cord kankan ló ti dé kò wá láti ta so ìmọ̀ rí bẹ́ẹ̀ nígbà míì wá rè nínú àwọn nǹkan míì tọ́nà bá dá sí wa lára nínú ẹ̀yà míì tọ́nà bá dá sí wa lára wọ́n máa ń ní jẹjẹrẹ tí wọ́n á tàn lọ sí ọ̀pá ẹ̀yìn àwọn ọkùnrin làwọn bíi ètò common lọ́dọ̀ tí wà ní prostate tí prostate bá jẹ́ prostate tó jẹ́ oní cancer ọ̀pá ẹ̀yìn ló ń lọ straight àtẹ̀gùn bàràjì á fọ́n lọ síbẹ̀ ni ẹni ẹ wá ní ọ̀pọ̀ tó bá ti wá ní èyí bá ń dùn nígbà míì wọ́n máa ń sẹ́ndì wọ́n sí wa tá a bá ti wá béèrè question tá a ṣe test àwọn akọ́lá lélẹ́yìí o tá a bá sẹ́ndì wọ́n sí àwọn Dr. Ismail àwọn náà wà bí yìí àwọn ọmọ wọn kọ́ ṣiṣẹ́ lé lórí tó bá ti wá ṣiṣẹ́ tí wọ́n tán wọ́n á sẹ́ndì ẹ̀ padà sí wa torí pé prostate ló fà cancer yẹn prostate ló ti wá so àwọn wọn kọ́ ṣiṣẹ́ lé lórí tó bá ṣiṣẹ́ wọn débì kan wọ́n ṣe wá sẹ́ndì ẹ̀ padà sí wa so ìyẹn ló kọ́mọ̀ jù láàrin ọkùnrin tẹ́ bá ti ń wọ bí 65 69 ọ̀sọ́kè ó kọ́mọ̀ pé ìyẹn lórúkọ báyìí tó bá tètè yọjú bí 40 ó máa ń tètè parí so àwọn yẹn burú gan so a ń pè kíníkà ní gbẹ̀gbẹ̀ lọ́rùn thyroid goiter tó bá ti tóbi gan òun náà máa ń di jẹjẹrẹ tó bá fọ́n báyé pé jẹjẹrẹ tó bá ti fọ́n jáde ọ̀pá ẹ̀yìn ló ń lọ. Okay, so what I'm trying to say is that these Edo people are Shawale brothers. So what I'm trying to say is one of the causes of low back pain will also be from cancer. We call it neoplastic disease. So it can be a disease from the structures of the back. It can affect the bone. The cancer can be from the bone, can be from vessels supplying the bone, or can be from the spinal cord itself, or from the nerves surrounding that is around that area. Or the disease can metastasize or be thrown away or thrown out from a cancer that is somewhere else. From the neck, we talk about thyroid, like goiter. So it can be from there. From breast in females. It can also be from male. Male also have breast cancer, but not as common as female. So if female has breast cancer, the cancer can be it can spread from the breast to the back.
So then we have structures in the abdomen that also does this, like the kidney. So kidney can be cancerous. If kidney cancerous, all these structures I'm talking about, there are two. The thyroid is two, breast is two, kidney is two. So if there's one of them is cancerous, it can go to the back. So the patient will complain of low back pain, whereas the cause is from the kidney. Then there are two structures that are situated on the upper pole of the kidney. We call them adrenal glands. They also, if they are cancerous, they can also spread to the back. So then we then move down to the testes. Testes. So the person is like, we are men. We are the one that has testes. I mean, so testicular cancer can also spread to the back. So check your testes very well though. So then prostate. That is the one Yoruba called Epanu. Epanu. So prostate. Because they are also two, but they are inside. Not like the one that you see outside that is dangling. So this also can be cancerous. In fact, it's the most common cause of low back pain in men. Very, very common. Very common. So all these structures can be, when they are cancerous, they can spread to the back and give low back pain. So see the reason why I said the cause of low back pain is so many. So many. So now we'll go to another area of causation. This one we call it autoimmune disease. Autoimmune disease. Ní Yorùbá, ó ní pé kí ara kó mọ bára jà. Ara ń bá ara jà. So what we mean by autoimmune disease is the body is producing antibody against itself. Body is destroying itself. Yes. Normally, it should not happen, but some conditions cause it. Allah has so much made it like that so that we have things to talk about. So ordinarily, there are mechanisms in the body that makes you recognize each of the cells of the body to recognize themselves as friends. But at some other times, some things happen and the one part of the body will see a particular part of the body as enemy. And what happens is they will attack it. To be attacked. So a common example is we call one disease ankylosing spondylitis. Ankylosing spondylitis. What happens in this kind of patient is that their backbone is fused up to the neck. Àwọn tá à ń sọ yìí, ìgbáradì ló ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. Gbogbo eegun láti eegun ìgbáradì dé ọ̀pá ẹ̀yìn gbogbo ẹ̀ máa fuse mọ́ra wọn. Á wá dàbí bambú. Ẹni yẹn kò lè sọrùn báyìí. Kò lè mú ara báyìí. Kò lè ṣara báyìí. Báyìí ni. Tó bá ń rìn lọ bí ó ṣe máa rìn lọ ni. Kò lè bend báyìí. Kò lè bend báyìí. Kò lè bend síwájú. Kò lè bend sẹ́yìn. Torí pé bambú la pè. Bambú ìmú bẹ́ẹ̀ yóò ṣe gidi ni. So it's one of the causes of low back pain, especially when it's starting. It starts from the lower back. Another cause of low back pain, which is very common, and which all of us here, if we live long, will experience it in various stages. Whether you like it or not, as long as you are praying that you don't want to die young, be ready to experience it in various stages. Ta ló fẹ́ kún rèwerèwe bí? Ta ni ò fẹ́ darúgbó kújọkújọ? Ẹni ẹ̀ náwó kórìá lóhùn. Even if you leave this place and you go to our brothers in Gaza to fight against Israeli, you still have it in mind that I am coming home to my Ajia. So
ó dẹ̀ yẹ pa mọ̀ pé ikú náà ni ó gbẹ̀yìn gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n tá a bá gbélé ayé pẹ́ tá a bá sin lọ́hùn tí ò lóore àbí ẹ̀yin àbá so ó ní wípé they are degenerative diseases degenerative cause of low back pain. The bones, the tendons, the ligaments, all of them, they get old, just like your face is getting old. Ó ní wípé àwọn iṣan ara, eegun ara, gbogbo wọn ní ń gbó gẹ́gẹ́ bójú wa náà ṣe ń gbó. Gbogbo àtàwọn bí ní ìsìn 10 years back, ẹ já lọ wo picture wa bó ṣe rí. Àgbà ti dé. Mo rí ọ̀rẹ́ mi kan lánàá nígbà tájọ́ ṣe Ìbàdàn ní ọjọ́ ti lọ. Bó ṣe wá rí bóun ṣe orí mi yẹn pé Dr. Ahmad ló ti gbóyì tèmi náà rò náà bó ti gbóyì bẹ́ẹ̀ náà làwọn iṣan tó wà lára eegun tó wà lára nínú ara táàrí bẹ́ẹ̀ làwọn náà ń gbó àjọ ń gbó pọ̀ ni so bó ṣe wá máa rí nìyẹn tó bá ti wá rí báyẹn pé nǹkan tí ó ń ṣiṣẹ́ tó yọ̀ǹgì tẹ́lẹ̀ tó ti wá gbó ṣe mọ̀ pé iṣẹ́ tó ń ṣe a máa rẹ̀ sí ni so ló fà tí gbígbó àwọn nǹkan yìí náà ń gbó a wá mú pain wá torí pé iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe wọ́n ń ṣiṣẹ́ tó pọ̀ bóyá irú iṣẹ́ tá à ń ṣe nígbà tá yọ̀ǹgì náà la ṣe ń ṣe ẹ̀yìn máa jẹ́ àwọn bàbá tó wà bí nìsín wọ́n sì máa ń lọ sí oko bricklayer so àbí ó jẹ́ pé èyàn tí ẹ jẹ́ executive tó máa ń jókòó ẹ̀wọ̀n fáwọn executive kan jókòó ní tọ́mátì office shadow accountants they sit for long hours ojú kan tó máa jókòó sí yẹn wọ́n lè jókòó for 10 hours 5 hours at a stretch sedentary lifestyle èyí náà máa ń put weight lórí àwọn eegun iṣan iṣẹ́ tẹ̀yìn dẹ̀ ṣe for 35-40 years kó tó retire so gbogbo àwọn eléyìí máa ń fà so wear and tear just like dígbà tẹ̀yìn lo táyà ọkọ̀ wear and tear bóyá wá lò bẹ́ẹ̀ ló fi ń travel káàkiri for 2-3 years ó wá fẹ́ kí táyà yẹn kó rí pípa tó ìṣẹ̀rá kò bá ọ̀rọ̀ mu so wear and tear àti aging ó máa ń fa àwọn eléyìí ó dẹ̀ pọ̀ mọ́ nǹkan tá a máa ń rí lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà a máa ń rí wọn tó lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà tó máa ń affect ẹ̀yìn oríṣiríṣi àwọn kátà tí sọ pé máa ń ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀ yẹn òun náà ló máa ń fa àwọn nǹkan yìí ló máa ń jẹ jáde látara àwọn degenerative changes yẹn tó bá ti ṣẹlẹ̀ so ìyẹn bẹ́ẹ̀ èyí tó tún máa ń sábà ṣẹlẹ̀ eléyìí common this one is common among the ladies is a disease called osteoporosis. This usually occurs because of aging on their side and the stoppage of menopause. Ìyẹn ni pé obìnrin ò ṣe nǹkan oṣù mọ́. Wọ́n ń pe hormone kan lára wọn pè ní estrogen. Ó ló ń jẹ́ kí wọ́n yọ̀ǹgì. Tó estrogen yẹn gbà tó bá ṣe dìde obìnrin á fine gan. Iṣan ara wọn á lágbára, eegun ara wọn á lágbára. Tó bá ti di pé mẹ́sìsì ń lọ, tí estrogen yẹn náà ń lọ, tó ń lọ, tó bá fi lọ pátá, tó bá tiẹ̀ ti ń lọ náà, ló di pé ó máa affect structure eegun ara wọn. Ó máa imbalance máa ṣẹlẹ̀ lórí agbára tí àwọn eegun yẹn ní. So, kí ló wá máa ń ṣẹlẹ̀? Ẹ rí nígbà míì, wọ́n ní màmá yẹn wọ́n ṣubú nígbà tí wọ́n ń wẹ̀ lọ́wọ́ ní bathroom. Wọ́n ní eegun itan wọn ó pọ́n lọ́rùn. Ilé ìkọ́mọ̀ dáadáa. Kò ní ṣe pẹ̀lú bóyá ni ẹ sanra àbí ò sanra. Torí pé eegun yẹn ó ti di biscuit ló fi kán easily báyẹn. Kì í ṣe accident ló fà. Bóyá wọ́n kàn gbé omi, bóyá ìyá kàn gbé omi ni, ó fẹ́ bọ́ sí bathroom kan wẹ̀.
ní táìlì ló bá yọ̀ wọ́n àbí ilẹ̀ fúnra rẹ̀ ibi tán rẹ́ ló yọ̀ wọ́n dẹ̀ fìdí jálẹ̀ egún dẹ̀ kàn ordinary lè kọ̀ ẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ so ilé náà kọ́ mọ́ nígbà míì eégún ẹ̀yìn àwọn eégún ọ̀pá ẹ̀yìn àwọn ló máa wó lura wọn so sometimes it is the fracture of the neck of the thigh bone that of course is those older women or sometimes it is the bone of the back that will fracture themselves so and they affect the nerves of the back so this can give various presentation so how do we treat all these gamuts that I've discussed now how do we treat it can we treat them the same way ṣé a lè tọ́jú wọn bákan náà gbogbo tí mo sọ látàárọ̀ yìí ibi tí wà láti dé láàrin àwọn àtàwọn bàbá nìyẹn bàbá àṣẹyìn àbá àṣàkí bàbá òṣogbo ó ní àgúnmu tí òun jogún látọ̀dọ̀ bàbá àwọn ti fi títẹ̀lé so ibi tí yàtọ̀ ti wá láàrin wa nìyẹn as I've said before we have low back pain that is specific and non-specific when we say non-specific we can't really tie it down to any problem any disease any of those ones that I've talked about is not part of them maybe it's just overstretching the muscles maybe stress is the cause sometimes malaria can give you low back pain our common malaria can give you low back pain once you treat malaria the pain will go so for these non-specific ones physiotherapy can work pain relief can work tablets like paracetamol like diclofenac can work sometimes just massage that you need just tell Ajia take a warm bath kò na ara sí orí bẹ́ẹ̀dì kọ́ dẹ̀ bẹ̀ wọ́ ìyẹn to work so àwọn nǹkan yẹn ó lè ṣiṣẹ́ or when you are at work you don't sit down for hours sit for 40 to 45 minutes stand up exercise your back and then come and sit down again you don't sit down for 2 hours at a stretch limit that then the type of chair that you'll be using at work there are some special chair we call them ergonometric chairs or even tables you sit down straight it will sit you down straight you not sit down like this or sit down like this because if you sit down like this for a long time or you sit down like this for a long time you are stretching your muscles and they will be fatigued so it will stretch you to make you sit down upright and your neck will be straight so if you get such chairs it will help you at your place of work and then you don't sit down for long hours break your sitting down at most 40-45 minutes and then physical therapy exercises you do exercises if you are so blessed you can go to gym you can be going to gym to exercise your body then sometimes what causes low back pain does not have anything to do with all the things that we are talking about it may just be marital issue I've seen a woman like that came to my clinic said all sorts of things I couldn't pick anything I can't relate what she has with whatever she's telling me and I diverge I became a psychologist how is your husband that's where that's where explosion started said the husband is a drunkard and the man is diabetic and he won't take his drugs and I have 7 children for him my job I don't have enough money to take care of them and I'm worried that this man if he dies it will be my problem alone and the woman has gone to almost all churches to solve that problem so that the diabetic man will stop drinking and it has become
what we call psychosomatic problem for her. Psychosomatic, yes. Psychosomatic, the meaning ni pé ẹni yẹn problem tó ní psychological problem ni. Ó wá ń jẹ jáde bí ẹni pé àìsàn ara ni. Ó ń jẹ jáde bí ẹni pé àìsàn ara ni. But problem is psychology. Tẹ́ bá ti mú psychology yẹn kúrò, gbogbo tó kù tó ń ṣe yẹn á lọ ni. So a máa ń rí àwọn patient mi bẹ́ẹ̀ nígbà míì tó jẹ́ pé ní tó ń fa ẹ̀yìn ẹ̀ kò ní kankan ṣe pẹ̀lú àtọ̀. Kó kàn farabalẹ̀ advice ẹni yẹn, tá advice yẹn bá work. Èyí tó bá ní ṣe pẹ̀lú àwọn tá a sọ tẹ́lẹ̀ yẹn, oníbà ṣe ń tọ́jú kọ̀ọ̀kan wọn. Kẹ́ lọ rí àwọn specialist lójú ọ̀nà yẹn. Èyí tí màá fi wá parí ẹ̀, kí làwọn nǹkan tá a lè máa ṣe fún ara wa tó lè jẹ́ kí tí àwọn nǹkan tá a ṣe ìṣẹ́ bá máa ṣẹlẹ̀, yóò bá ara wa ní ẹni tí ó lókun, tí ó kàn ní bá wa ní ẹni tó ti gbogbo ẹ̀jẹ̀ ti ṣe ẹgẹ̀ náà kó tó dé. Ìkíní ń bẹ̀ ó ní pé wọ́n advice wa ká wà physically active. Physically active. Ká máa ṣe exercise. Ó kéré jù lójúmọ́ 30 minutes walk. Ìrìn 30 minutes lójúmọ́ ó kéré jù. Ká time ara wa. Tá a bá lè ṣe ní ẹ̀ẹ̀kan náà, ó ṣe 10 minutes ni. Ká máa ṣe. Àwọn tá a bá ní tó bá wà lápò wa, ká lọ sí gym. Ká ṣọ́ gym yẹn dáadáa fún ẹ̀ pé bí táwọn obìnrin ti pọ̀ ní, tó máa ń ṣe àálẹ̀ mẹ́. Ká ṣọ́ pé àwọn obìnrin ò pọ̀ ń bí. Àwọn fẹ́ pé àwọn ọkùnrin kan ló ń wá bẹ̀. Bọ̀tẹ́ ẹ̀ bá ní choice. Ó bẹ́tà tó bá yẹ pé bí táwọn obìnrin ti pọ̀ ní. Tó yẹ pé fìtínà lè ń lò máa kó ń bẹ̀. Tó lò bẹ́ exercise. Ọ̀rọ̀ àjókòó jẹ́ kó máa ṣe exercise ẹ̀ ní ẹ̀. Ìkejì, òun náà ni pé gẹ́gẹ́ bí ta sọ tán lẹ́ẹ̀kan pé psychosomatic nígbà míì èyí ni ní trouble. Kó jẹ́ pé bóyá ibiṣẹ́ ló ti ní wàhálà, àbọ̀wọ̀n àti ìyàwó ẹ̀ ló ní wàhálà, àbí family issue ló jẹ́ wàhálà. So wọ́n ní àárín yẹn ká make sure pé a mójútó àárín yẹn. Torí pé àwọn náà lè jẹ jáde nígbà míì bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ̀yìn ni ó ń dún yàn. Ìkẹta, body weight. Ká ṣọ́ weight wa. Àwọn tó jẹ́ pé okay, we should optimize our body weight. We are in the habit when we get to work in the morning, instead of taking breakfast, we will not take breakfast. It is Coke and Pepsi and the Fanta. That is our breakfast. And then we keep on putting on weight. And our friends are telling us, you are doing well, you are putting on weight. That is very bad way of putting on weight. Very bad one. If you are in the habit of things like that, you are prone to have diabetes. Prone to have diabetes. And putting on weight that is dangerous for your health. Very, very dangerous. No smoking. This advice may not be applicable to us. But if you are in the midst of our Arabian brothers, it's a problem among them. It's a very big problem. Good sleep. Good sleep. Whether in Lagos or not in Lagos, you need good sleep. You need good sleep. The way you can do it is that between Zuhr and Asri, try and make sure at least 1 hour. If you can get 1.5 hours to sleep. And then the remaining part of the 8 hours, make it at night. We need it to, whether you like it or not, whether you live in Lagos or Abuja, you need it. You need it. There's a recent research that discussed this issue of sleeping. At the end of the day,
They debunked 8 hours, but they said minimally 6 to 7 hours. I don't see any difference between the two. So they even arrived at 6 to 7 hours in a day. So if it's possible for you to take 1.5 hours in the afternoon and then the rest at night, it's good for our health being, our brain, our body. So it's very, very good. Also, we are encouraged to engage in social work, social activities. And like we are told in the TMC, we have CBOs, Abi, community-based organizations. They are supposed to be delivering activity services to the society. We're encouraged to join societies like this, cleaning of gutter, uh, taking care of traffic, mosque cleaning, things like that. You are active, make you active. So, and then we should have one type of job that we are doing. Even when we get old, even when we retire, try and get a job to do. Be active. Find something to do. Find something to do. Then I've discussed the issue of ergonometric adjustments, types of chair, tables. I've discussed those ones. So inshallah, this is where we'll stop. Whichever one I've not discussed, maybe when you ask questions, we need to answer them. Okay, we call the other. Jazakumullah khairan kaseer. We want to thank our father, a consultant,